calculator techniques. So the use of your calculator is one of the most important tools that you can use in passing engineering licensure examinations for solving problems in mathematics, engineering sciences, and even the major subjects. Basic knowledge and skills are required for you to be able to maximize the use of your calculator. So we will be going to use Casio FX991ES or Casio FX570ES for this reference. So every time you use your calculator, you start by initializing the device. This will take your calculator back to its default setting and will erase all data stored in its memory. Okay, so start po tayo by pressing Shift. So kung mapapansin nyo po sa calculator natin, merong mga text in yellow color sa mga taas ng button. So para po select mo po yung mode na yon, pipindutin mo po yung shift. And then pag napindot mo na yung shift, ang mode na lalabas po doon ay yung nasa taas ng button na kulay yellow. So pindutin natin yung 9 para po sa CLR or clear. And then we will select number 3 para po ma-clear all. And then equals for yes. And then press AC. So naka-restore na po sa original setting yung calculator nyo. So ito po ay ginagawa minsan kapag ka po sobrang gamit na yung calculator because there are moments na kahit tama yung pag-input mo ng equation, pag inequals mo siya, minsan iba yung nilalabas ng calculator. So makakatulong din po yung pag-clear ng memory ng calculator kasi po ay napapagod din yung calculator natin. So maganda sa calculator, kung ano yung scientific calculator na to, kung ano yung equation na gusto mong isolve, madi-display niya exactly. So depende po yun sa mode ng calculator na isa-set up mo. So ito po yung mga mode. So paano po natin ito mapapalabas? Pipindutin mo po itong button na to para po yun sa mode. So meron tayong mga computation mode, complex mode, stat mode, base and mode, equation, matrix, table, vector. And then meron pa po yung kasunod, since may arrow tayong nakikita, press mo yung arrow down. So merong inequality, ratio, and distribution. So ano yung mga ibig sabihin ng mga to? So ito po yon. So comp is general calculations. Ito yung usually ginagawa natin. Complex, ito po yung pagtutuunan natin ng pansin mamaya for complex numbers. Makakapag-solve din po tayo ng statistics problem, mga basic. And then yung base n po is for logic, yung pong binary, octal, decimal, and hexadecimal systems. Then we also have equation, pagsasolve po ng simultaneous equation. Then, makakapag-solve din po tayo ng up to 3x3 dimensions ng matrix, as well as table and vector. Next, aside from specifying the mode, you also need to configure the calculator setup on how it will perform, execute, and display the calculations. In viewing the calculator setup, there will be two screens. So to show the first screen, pindutin mo po muna yung shift and then mode. So ito po yung mga setup na pwede mo mong gawin. So ang description po ng mga naandyan is ito pong math input-output. Calculator will display fractions. So itry po natin yung number 1. So, pag pinindot ko yung fractions, halimbawa ay 9/4. So, in fraction na display, ipapakita niya po. Next, line input-output. Calculator will display expressions in a single line. So, try natin. Shift, setup.
line input-output. So, 9 divided by 4. So, kung mapapansin nyo, one-liner lang yung dinidisplay ni calculator. Next, deg is for degrees, rad is for radians, gra is for gradients, and then we have fix. Ano naman po yung fix? Determines the number of decimal places that will be displayed in the screen after a computation. Now, halimbawa po meron akong 1/3. 1 divided by 3. Ano yung di-display ni calculator na value dyan? 0.333333333. Paano pagka ang ni-require ni teacher ay up to 3 decimal places? So para hindi na ako mahirapan, i-fix ko po yung calculator. Fix is number 6. And then from 0 to 9, ilan daw pong decimal places? 3. So i-try ko po yung 1/3 ulit. At ang ibibigay niya pong sagot kapag pinindot ko tong S to D is 3 na lamang po. So pinuputol niya po kapag fix ang setup na ginawa mo sa calculator. Next, meron tayong psi. Ito po ang nagde-determine ng number of significant digits that will be displayed on the screen after a computation. So, example. So, punta tayo sa shift, setup. Number 7 is psi. And then, halimbawa ay 4 significant digits. So, itry natin yung 1/3. Ilan pong significant digits yung dinisplay niya? 1, 2, 3, 4. 4 significant digits. Kasi di ba ito, pagka nilipat ko dito, edi magiging 0.3333. So, yung 0 before the decimal places ay hindi po significant. Therefore, ang mga significant na digit lang doon ay yung 4 na 3. Next, meron po tayong norm. It determines whether the calculator will display an exponential and non-exponential form. So, may kasunod po itong shift setup since merong arrow pababa. Ito yung mga yon. So, A and B over C, ito po yung mixed fractions like 1 and a half, 1 and 3/4. And then D over C is improper fractions like 9 over 4. Next, we have complex numbers either in rectangular or polar form. And then stat, display the frequency column in stat mode. And then these change the decimal point display as either period or comma. Then meron po tayong cont. Ito po yung contrast ng display screen. Like halimbawa, masyadong maliwanag sa room mo, so pwede mong i-adjust yung contrast ng calculator para mas luminaw yung mga text. So, listed below are all parameters that can be solved using the calculator in stat mode. So, skip po natin ito dahil po ang pag-uusapan po natin mamaya ay complex numbers. So, ito naman po yung para sa two-variable analysis. Ayan, continuation po ng statistical parameter for two-variable analysis. Then, we can also solve simultaneous equation.
So, meron po tayong apat na types ng equation na pwedeng masolve ni scientific calculators. Kapag ka po meron tayong dalawang equations at dalawang variable yung hinahanap, pwede pong masolve yon. Kapag meron tayong 3 equations at saka tatlong variable na hinahanap, pwede rin po yun. Saka yung mga quadratic equation saka cubic equation. Paano po yun? Mode 5. Ayan, yan yung mga yon. Next, kapag naman po matrix, pwede rin po. Sa mode 6 naman po, mode 6. So, meron dyang mga matrix A, B, at C na pwede mong pag-inputan ng data. Pwede rin naman po ang vectors sa mode 8. Yan. Vector A, B, and C, pwede rin mo pong lagyan ng data at maggawa ka ng operation like dots. Okay, so mag-example na po tayo para sa ating complex numbers. So, i-clear ko po muna. And then, of course, if we are dealing with complex numbers, kailangan po naka-mode 2 ka para complex. So, number 1, what is the value of I raised to 23? Kapag ka po naka-mode complex ka na, mapapalabas mo po yung I symbol sa taas po ng button na E and G. Kulay violet po. And then, erase mo po sa 23. Tapos, press mo po yung equals. Meron ka po bang nakikitang sagot? Engineer Abigail? Ilan po, sir? I raised to Wala po, sir. 23. Anong lumabas? Error po. Math error. Ang ibig sabihin ng math error, meron siyang actually na value pero hindi na kayang i-display ni calcu kasi sobrang haba na nung solution. Pero pag pinrest ko to ng equals, lalabas ang negative I. So there are calculators na kayang isolve yung ganong kahaba. But sa kaso ko po, ako po ay naka-virtual calculator. So computer kasi, so yung program dito is mas intense. So napalabas niya po. So anong gagawin natin pag matataas? Like, I raised to 1997 plus I raised to 1999. 0 po ang sagot. So remember yung ating diniscuss last time, yung technique natin na dinidivide natin sa 4 para kung saan pumatak yung corresponding value po nung complex number, yun po yung parang ipapalit mo. So tapos pag maliit na yung value niya, yung nakaray sa kanya, tsaka mo siya ma-add or ma-perform yung operation. So remember yung last time, Engineer Chris? Po. Apo, yung naging divisible po by 4. Very good. Next, what is the complex number 3 minus 6 square root of negative 4? Press equals. Ano pong sagot, Engineer Bianca? Engineer Rose Ann? Sir, letter B po. Letter B, very good. In standard form, ano? Next, convert the given complex number into its rectangular form or standard form. 5, angle 35. So, pindutin mo po yung shift. Sa taas po ng negative sign, merong yellow symbol ng angle. And then, 35. So, after you press that, pindutin mo po yung shift. Sa taas po ng number 2 button, may complex na mode. Pindutin mo po yon. Tapos po,
press number 4. And then you press equals. Lalabas na po yung rectangular form. So, ang sagot po is 4.1 plus. Pindutin mo po yung arrow to the right, 2.9i. So, ganyan po mag-convert using your calculator. Nakuha po ba, Engineer Bernadette? Yes po, sir. Very good. Next, write the vector 3 plus j4 in trigonometric form. Ano nga po ba yung trigonometric form natin, Engineer John Andre? Engineer yes. Ano po, yung... Wait lang po, sir. Ito, sir, letter A po. Ano yung trigonometric form natin? Yung may r cosine theta R plus. cosine theta plus J R sin theta po. Yes, very good. So, anong kailangan ko? Kailangan ko ng r, kailangan ko ng theta from 3 plus j4. So, papaano po iyon? So, i-type ko po ang 3 plus 4i and then shift complex number 3 for polar. So, meron akong 5 angle 53.13 and then ang trigonometric form ko is r cosine theta plus j r sin theta. Ano yung r mo? 5. Ano yung theta mo? 53.13. So, therefore, ang answer is letter A, 5 cosine 53.1 plus j 5 sin 53.1. Naintindihan po, Engineer John Andre? Opo, sir. Very good. Next, what is the exponential form of the vector 3 plus j4? So another way of converting standard form into polar form, kapag ka po ikaw ay naka-complex computation mode, meaning yung calculator mo is naka-default settings, naka-degrees ka po, and then naka-computational mode ka. Pindutin mo po yung shift and then sa taas po ng plus sign merong pol. Ibig sabihin po niyan polar ang kukunin mo. So ilagay mo po yung 3, shift, comma, 4, close parenthesis. Pag inequals mo yan, may ilalabas na siyang value ng r at saka angle na value. Ano nga po yung exponential form? Engineer Christian James. Sir, Z equals to RE raised to J theta. Very good. So therefore, anong magiging sagot mo sa problem natin? D po. Okay, thank you. Very good. Next, express the complex number in exponential form. So, square root of 3 plus I. O, bakit hindi ko mapindot yung I? Engineer Carmela. Ayaw lumabas nung I. Engineer Mark dyan, bakit ayaw lumabas nung I? Sir, hindi pa naka-complex mode. Very good. So, mode 2. The square root of 3 plus I. So, shift,
complex, convert into polar, number 3, para po makuha mo yung R at saka yung degrees. Anong magiging sagot ko, Engineer Bricks? Sir, pwede po sumagot. Yes po. Ano po, letter B po. 2e raised to I pi over 6 po. Surname po. Corosa po. Thank you. Okay, letter B. Bakit ito'y 30? Yung nasa calculator. Yung letter B ko, kung ganito yung form, ang theta ko ay pi over 6. Bakit kaya po, Engineer Jed Lawrence? Hindi ko po ano. Okay, Kaya ako help. na lang po. Help daw. Ano pong name? Heradura po. Engineer Joy, bakit po? Kasi po naka-degrees po yung sa calculator. Oh, very good. So, anong gagawin natin? Magkakaroon tayo ng conversion from degrees to radian. So, kung yung calcu mo merong D sa taas, ikaw po ay naka-degrees. So, gagawin mo pong radian. Okay, so clear ko. Punta ka po sa shift, setup, radian. So, naka-radian mode ka na. And then, ilagay mo yung 30. And then, shift. Sa taas ng ans, merong DRG. Degrees, radian, gradient. Pindutin mo po yun. And then, palabasin mo yung number 1. Meaning, 30 degrees, i-convert mo sa radian. Ano pong magiging sagot, Engineer Jed Lawrence, pag pinres yung equals? Sir, wala po sa akin. Okay. Kay Engineer Joffrey, 165 po. equals pi over 6. So, letter B. So, marunong kayong mag-convert na ngayon ng degrees to radian. Ganito lang yan. Ano ba yung value ng pi kapag radian? 180 po, sir. Very good. Di 180 divided by 6, 30. Now, pag aligaga ka na, convert ka naman ng ano. Pi over 6 from radian, gagawin mong degree. 30. So, naibalik ko na ano. Next. What is the sum between 3 plus J4 and negative 6 minus J5? So, mode, complex po tayo. So, sum daw po ng 3 plus 4i plus negative 6 minus 5i. Negative 3 minus i. So, again, yung J, representation ng calcu as I. Kasi same lang naman na imaginary unit yung I tsaka J. Yung I, ginagamit natin mostly sa mathematical representation, whereas yung J sa mga electrical circuits sa AC, since kasi ang I is current. Next. What is the difference between 3 plus 4i minus negative 6 minus 5i? 9 plus 9i. Next. What is the product of the complex numbers 5 angle 36.9 multiplied by 3.6 angle negative 56.9?
in polar mode. 16.97 minus 5.98i. Anong letter ang sagot natin? Engineer Kurt? Engineer Kurt, bakit po kaya iba yung lumabas sa screen sa ating choices? Hindi ko rin po alam. Iba rin po kasi yung ano ko sa... Okay, need ng help ni Engineer Kurt. So, Engineer Cristel. Sir, letter A po. Bakit magkaiba yung lumabas? Sir, hindi po pang polar form yung ano. Very good. nasa Ang default na nilabas ni CalQ ay standard form. Choices, polar form. May ang hinihingi ay polar form. Engineer John Chester, anong gagawin ko sa CalQ para ma-convert into polar? Shift. Number 2 for Take complex. shift Ayan. Anong number dito? Ano yung polar dito? 3 po, Number 3 sir. po. Very good. 3 po. O yung answer ko, convert ko sa polar. Ang sagot ay 18 angle negative 97 over 5. Pag pinindot ko tong S to D, magiging decimal yun. So, ang sagot is letter A. Next, what is the product of complex numbers 3 minus 6i and negative 2 minus 5i? The answer is negative 36 minus 3i. Next, what is the quotient of the complex numbers 5 angle negative 36.9 tsaka po 4.5 angle 116.57. In polar form. So, shift to convert into polar, ang sagot ay 1.11 angle negative 153.47. Next, what is the quotient of the complex numbers 3 minus 6i tsaka po negative 2 minus 5i? So, pindutin ulit yung S to D para po mag-decimal. So, the answer is 0.828 plus 0.931i. Next, simplify the following function. Paki-input po sa CalQ 2 plus 3i times 5 minus i. Saka po yung 3 minus 2i squared. So the answer is negative 7 plus 17i all over 13. Letter C. Next, rationalize the given equation. 4 plus 3i divided by 2 minus i. Ano nga ibig sabihin ng ratio? Para magdi-divide ka, so
input mo lang sa calcu po yung 4 plus 3i divided by 2 minus I. So the answer is 1 plus 2i. Next, write the form 1 divided by square root of 2 minus I. So the answer is square root of 2 over 3 plus 1/3 I. Letter B. Next, find the value of, pakilagay po sa calcu nyo, 1 plus I raised to 5. Ano po lumabas sa calcu mo, Engineer Kinesis? Error po, sir. Math error. So there are calcu na pag pinress yung equal, lalabas yung negative 4 minus 4i. So, one of the ways to solve it is to manipulate the equation. So, i-try po nating i-break down ng hanggang 5 beses yung 1 plus i. So, i-multiply mo itself into 5 times. Tignan nga po kung lalabas yung sagot. Press equals. Anong lumabas sa calcu mo, Engineer Chris Angeli? Negative 4 minus 4i po. Very good. So, nung minanipulate ko yung given, lumabas yung sagot kapag in-input ko sa calcu. Next, determine negative 1 plus I raised to 10 in rectangular form. Press equals. Ano pong lumabas sa calcu mo, Engineer Pauline? Negative 32i po. So, lumabas. So, kapag sobrang haba, hindi mailagay, hindi ma-solve, try yung method natin last discussion. Yung parang long method or meron yata tayong formula na ginamit dyan. Next, what is the conjugate of the complex number 4 plus 5i? So, pindutin mo yung shift. Number 2 for complex. Number 2 is conjugate. And then, lagay mo yung 4 plus 5i. So, the answer is 4 minus 5i. Next, what is the absolute value of the complex number 4 plus 5i? So, shift, absolute value is nasa taas po ng hyperbolic button. And then 4 plus 5i. Ang sagot po ay square root of 41 or press mo yung S to D, 6.4 yung sagot natin. Next, what is the argument of the complex number 4 plus 5i? So, punta ka sa shift. Number 2 for complex. Number 1 is argument. 4 plus 5i. The answer is 51.34 degrees. Convert ko po kaya itong 4 plus 5i into polar form. So, meron akong square root ng 41 angle 51.3. So, simply, ang absolute value po pala ay yung R na value niya. At saka, ang argument po pala niya yung angle. Kapag ka po naka-polar form, yung complex standard mo na naka-standard form. Next, simplify 1 plus 2i raised to negative 2. Ano pong nakuha mong sagot, Engineer Vince? Sir, math error po. Math error. Okay. So, di ba ito po ay pwede kong ibaba. 1 plus 2i squared.
Tingin nga po kung may lumabas sa sagot, Engineer Will. Negative 3/25 minus 4/25i po. Very good. So, manipulation din po yung ginawa natin para mapalabas yung sagot sa problem na to. Next, find the absolute value of 13 minus 6i. So, the answer is square root of 205 or 14.32. So, okay na po, Engineer John Mark. Sir, paano nga po ulit? Absolute value, sa taas po ng hype button or hyperbolic, merong ABS na color, yellow yung text. Para mapalabas mo yung, pindutin mo yung shift and then button na hype. So, lagay mo lang yung 13 minus 6i. So, square root of 205 or pag ide-decimal mo, pindutin mo yung S to D, makukuha mo yung 14.32.